Happy morning, friends. Today we discuss a topic on capacitors. Capacitors is a device to store electrical charges in the conductor. So there are so many capacitors are available in the in our electronics field. There's like electrolytic capacitor, this is a disc capacitor, this ceramic capacitor, and the air capacitors. And so many capacitors are available in the various form of shape and size. But let us discuss in detail in this section. But today agenda is introductions about the capacitors, types of capacitors. Capacitors are connected in series. What is the effective capacitance? And also the capacitors are connected in parallel. Finally, the take home message. Okay. First of all, what is meant by capacitors? Let us discuss in detail and what is the principle behind the capacitance of the capacitance of the capacitors. Okay. If a charge Q is given in an isolated conductor, ஒரு isolated conductorக்கு charge Q நம்ம வந்து கொடுக்கிறோம். Voltage increase by amount V. இப்போ charge கொடுத்தோன்னே அந்த இடத்துல இப்போ voltage வந்து கூட்டிகிட்டே போகும். For a given conductor, the ratio of Q by V is independent of Q. The ratio of நம்ம அப்ளை பண்ண சார்ஜுக்கும் அந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் ஏற்படக்கூடிய பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸுக்கும் இடையில உள்ள ரேஷியோ வந்து is a independent of Q but depends on size and shape of the conductor. The ratio of Q by V is called the capacitance of the conductor and is denoted by C. Okay, when C equal to the applying charge divided by the potential difference occurred between the conductor. Hence, the capacitance of the conductor is defined as the ratio of charge given to increase by potential by unity. Okay, அதாவது ஒரு சார்ஜ் கொடுக்கும்போது அதோட பொட்டன்சியலை ஒரு 1 வோல்ட்டா இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தேவையான அளவு ஸ்டோரேஜ் கேப்பபிலிட்டிக்கு பேர் என்னதுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ். The unit of capacitance is nothing but a farad. A conductor has a capacitance of 1 farad. If a charge of 1 coulomb given to raises a potential by 1 volt. Okay, 1 farad நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா 1 coulomb of charges நம்ம கொடுக்கும்போது அதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து 1 வோல்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தேவையான அளவு கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு பேரு 1 farad. இதுல வந்து நம்ம 1 farad வெரி லார்ஜ் வேல்யூ. Let us using this microfarad and picofarad. 1 microfarad 10 power minus 6 farad. 1 picofarad 10 power minus 12 farad. Okay, so there is a so many types of capacitors. அதுல வந்து நம்ம 4 type of capacitors டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஒன்னு வந்து gathering capacitors. This is actually the figure denoting that gathering capacitors. In a parallel plate capacitor, the electric field between the plate is not uniform near the edges. Electric field ஓட இந்த இடத்துல வந்து is not uniform. Edgesக்கு பக்கத்துல electric field ஓட இது வந்து நான் யூனிஃபார்மா இருக்கும். மைக்ரோ கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து it consists of parallel plate capacitor. இது வந்து மைக்ரோ கெப்பாசிட்டர்ஸ். இது parallel plate capacitors இருக்கும். The alternate metallic foils fixed to one end each. அது ரெண்டுக்கு நடுவுல ஒரு டயலெக்ட்ரிக் மீடியா வந்து மைக்கா வச்சிருப்போம். மைக்கா வைக்கும்போது the capacitance of the capacitance is going to increase the dielectric constant times the actual capacitance value. அதாவது n into epsilon or epsilon naught a by d. Epsilon or epsilon naughtங்கிறது என்னது permittivity of the mica, permittivity of the media அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ electrolytic capacitors வந்து this is the electrolytic capacitors. அதாவது it consists of two aluminum electrodes A and C. Anode positive terminal, cathode negative terminal. Positive terminal கொஞ்சம் lengthy-ஆ இருக்கும், negative terminal lengthy கம்மியா இருக்கும். Is dipped in a aluminum borate solution on passing a direct current. Very thin aluminum oxide. ஒரு aluminum borate solutionல ரெண்டு அலுமினியம் ராடை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அது வழியா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை டிசி ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா
ஆனோட்ல வந்து அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Aluminum borate is converted into aluminum oxide. Aluminum oxide is to be coated in a anode. Formed anode. This film is an insulator. The arrangement can now be used as a capacitor. இந்த arrangement தான் நம்ம வந்து capacitors அப்படின்னு சொல்றோம். Variable air capacitor consists of two set metal plates, two sets metal plates. One is fixed and the other is movable. The fixed set வந்து semicircular shapeல இருக்கும். The fixed one is one terminal, the movable one with the other terminal. Air is a dielectric. ஒரு terminal வந்து ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும், ஒரு terminal மூவபிளா இருக்கும். ஏர் வந்து dielectric மெட்டீரியல்னால நம்ம அந்த நாப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ண it can adjusting the nap, the area overlap between the two sets of parallel is changed. Two sets of plate is changed. The capacitance of the capacitors also change. அப்போ வந்து அந்த ரெண்டுகளோட டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும், ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும். அந்த வேரி ஆகும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் வேரியபிள் ஏர் கெப்பாசிட்டர்ஸ். அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ். ஒன்று வந்து தே ஆர் யூஸ்ட் இன் இக்னேஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் என்ஜின்ஸ் ஃபார் எலிமினேட்டிங் ஸ்பார்க்கிங். இப்போ ஸ்பார்க்கிங் அதாவது ஒரு இக்னேஷன் சிஸ்டத்தில் ஒரு இன்ஜினை வந்து இக்னேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்பார்க்கை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிவிஎஸ் சுட்டி இந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பார்க் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பார்க் இருக்கும். இந்த ஸ்பார்க் இதை வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸாக இருக்கும். இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ஸ்பார்க்கை ஜென்ரேட் பண்ணி இக்னேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணும். அந்த மாதிரி ஆட்டோமொபைல் சிஸ்டத்தில் ஸ்பார்க்கை ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். தேர் யூஸ் இன் ரேடியோ சர்க்கியூட் ஃபார் டியூனிங். இந்த மாதிரி ஒரு ரேடியோ சர்க்கியூட்ஸ் இது வந்து இன்சுலேட்டர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேரியபிள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இதை வந்து ஒரு டியூன் பண்ணலாம். ஒரு ரேடியோ சிக்னல்ஸை டியூன் பண்ணி ஃபெச் பண்ணலாம். தேர் யூஸ்டு டு ஜென்ரேட் த டிடெக்ட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஆசிலேஷன் ஆஃப் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி. இதில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஆசிலேஷன்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கும் டிடெக்ட் பண்ணதுக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து தேவைப்படுது. இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு சர்வ் அஸ் a useful device for storing energy. அதாவது வர்ற எனர்ஜியை சேவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டைபோல் மொமெண்ட்டா சேவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகே, இப்போ கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் in series and connected in parallel. What is the effective capacitance of the capacitors? இப்போ வந்து let us discuss in one by one. First is connected in series. Let C1, C2, C3 are the capacitance are connected in series. Let P be the potential difference between across the terminal of series combination. Here each capacitance carries the same amount of charge. Series connect பண்ணோம் அப்படின்னா same amount of charges வச்சிருக்கும். It carries the same amount of charge, but potential difference is going to be varied. Potential வந்து இந்த பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த ரெண்டுகள் உள்ள மீடியட் பாயிண்ட்டுக்குள்ள potential difference V1, V2, V3. V1, V2, V3 the potential difference across the capacitance C1, C2, C3 respectively. Thus, but V1 equal to இதோட potential difference V1 எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா V1 equal to Q by C1. ஆக்சுவலா C equal to Q by V. அதில் V1 வந்து வேணும்னா Q by C1. Therefore, similar to V2 equal to Q by C2, V3 equal to Q by C3. But total potential difference between the two conductor is just additions of the individual potential difference. V equal to V1 plus V2 plus V3. So just adding the individual potential difference of the two conductors. This is actually Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. Okay. Q தனியா வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So automatically CS is the effective capacitance to occur the charge Q when the voltage V is applied across it. Hence V equal to Q by CS. Therefore, Q by CS equal to just you have to proportionate this quantity Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. Q எல்லாம் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா 1 by CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is a effective capacitance when the capacitors are connected in series. Suppose three capacitors are connected in parallel. Okay, what is the effective capacitance? So let us calculate in the following discussions. இதுல வந்து மூணு கெப்பாசிட்டன்ஸை சீரிஸா பேரலா கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். பேரலா கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். C1, C2, C3 are connected in parallel. Let the terminal A and B are connected to the potential difference V between the other terminals.
across the capacitance is same. The potential difference across the capacitance is same for each capacitance. The charge of the three capacitors are respectively Q1 equal to C1V, Q2 is equal to C2V, Q3 is equal to C3V. Let us total charge of the system is equal to Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3. இதில் charge வந்து different, potential difference same. போனதுல வந்து potential difference different, charge same ஆச்சு. Okay. Let us Q1 equal to C1V plus C2V plus C3V, C1 plus C2 plus C3V, where Q is equal to CPV. Parallel connect பண்ணோம்னா total effective capacitance CPV. Therefore, CPV equal to V into C1 plus C2 plus C3 into V. The VV cancel பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா CP equal to C1 plus C2 plus C3. This is effective capacitance when the capacitors are connected in parallel. Finally, take home message of the today's talk. First, to discuss the capacitors. Capacitors is nothing but one of the storage device of electrical charges. The capacitors in various types of capacitors: the electrolytic capacitors, mica capacitors, ceramic capacitors, and also air capacitors, God ring capacitors. The capacitors should be used in various purposes to detecting the electromagnetic signals and அதாவது generating electromagnetic signals and also detecting the signals, ignitions of automobile systems, the storing of electrical charges, and also they can generate in the they can generating the tuning the electronic signals. They are tuning the uh, electronic signals. ஓகே, இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ்ங்கிறது ஒரு கண்டக்டர்ல ஒரு சார்ஜ் கொடுக்கும்போது அந்த ரெண்டு இடையில பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து கூட்டிகிட்டே போகும். The Q by V is independent of the applying charges but also depends on the size and shape of the conductor. Therefore, ratio between Q by V is called the capacitance of the conductor. இதுதான் இதோட principle. So these are the so many number of electrolytic capacitors used for various purposes for storing of electrical charges. So if you go to connected in series, 1 by Cs equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. The effective capacitance would be combinations of three capacitance equal to obtaining this capacitance value. But if you have to connect it in parallel, the parallel CP equal to C1 plus C2 plus C3, the capacitance should be connected in parallel. The individual terms of the capacitance is going to be summed for the effective capacitance. Okay, thank you very much for your patient listening for today talk.